Ok. Resume this. Oh, Cameroon. Cameroon, thou cradle of afar, the sun is shine wherein thou meets and thou repose. There's yet some blood and sweat and soil in war. As I say, l'enseignement secondaire. Madame est chargée d'affaires culturelles de l'ambassade des États-Unis et en chers parents, élèves et autres invités. Au nom de nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle de conférence du lauréat, des jeunes lauréats du programme YES, session qui vont s'envoler dans quelques jours pour le travail de vulgarisation de nos cultures qui auront à abattre aux États-Unis. Vulgariser la culture camerounaise dans sa grande diversité. Il s'agit ici de région du Cameroun, car comme nous le savons tous, le Cameroun est une Afrique en très bien signalé que le programme YES à ce jour a déjà fait du chemin. Il a cette année encore une nouvelle vague de 9 jeunes Camerounais, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. Nous pensons principalement au ministre des Enseignements secondaires avec ses différentes opérations Cameroun et États-Unis. Vive le Cameroun. Je vous remercie. Après ce mois, State, US finance the project, they run it to make the community the better place to live. So this is what they are doing since they come back. And then after the 30 years, they continue, but they continue, and because when you are a YES alumni, it is for all your life. Because of the project, you can source is between $500 for the first time to $3,000, and after you have another project, you can go to $12,000 to $25,000. The program make the follow-up, and after the program continue to make the follow-up. The YES program is the program of the U.S. Department of State. Not Muslim countries were accepted in the program. In 2009, there was Cameroon. Secondary student, age 15 to 18, from more than 39 countries, and they live in. Those students are selected. Those host family too are selected with the same. And the YES program is led by American Consortium. And this consortium has IN. In Cameroon, we depend on IN. They are based in, as I said, we have age requirement, we have school academic requirement, and we have behavior. Then will be enrolled in a full academic year high school in the US. The airfare direct ticket from Cameroon to US in 2015, 2016. And in Yaoundé, we select for 2 years, and in Yaoundé too, now I just computerize it and see what you have.
We have a total of I think 2,000 points. I just have to mark for 4 points. So you cannot make host family. The host family are not paid, and also they are volunteer. Because if the host family is paid, many persons will come there because they want to be paid to host students. The program is not paid. We just select and send the document, and after the placement organization will send the file to the host family. So during the year can have many host families due to different reasons. Sometimes the incompatibility between the student and the host family, the placement organization can check, and meeting with the embassy, ministry, parent, and student Cameroon. And also they have the battle, do not go out. I'd like to ask if for those who are leaving from examination classes, is there any like international examination there that will match with the equivalent of that you see ordinary level here? No. Or how are they going to feed back when they come back? And graduation examination, it is just a privilege. You just have 10 to 15 minutes. No, you want to have 3 to 5. Two younger brothers and sister, and I had a cousin living with us for the summer. But due to some communication difficulty, I moved in another family, the Douglas, where I had only one host sibling, but the family was quite larger than the other family. As I said, in school I participated in track, cross country, swimming, and we created, I was in the secretary in the team leadership club, and it's mainly, the second is me and my secretary, and the last, on the top, the last one is me and my family girl Michigan, and others just a picture. It was really good, but a lot of crying, so thanks for listening. Who was my host family, and we had 2 dogs. So I was just living with her, and yes, she was my host mom, and she was just so loving and so caring. And it was just like I was her own child, and it was just so nice. And also, I just had a great experience. For travel, we went to Chicago, we went so many places, and also I had a chance to go to civic education workshop. So 1 whole week in Washington, D.C., where I met the senators of Iowa, and I was 14 exchange student, and I was hosted in Wisconsin, precisely for what I can say. I want to give you a brief presentation on my experience I had there, and it was really amazing. After we went to DC for the orientation, I met a lot of new people from Jordan, from Pakistan, from Mali. of our states. Like for me, I met the 2 senators of my state, Senator Johnny Ernst and Senator sorry, and the House of Representatives too. So with the senators, we're going there to talk to them about the YES program. We're going there to talk to them about the YES program. For the program, but we also talk about some issues we had in our state. Like I met the senator, his name was John Steve, and I told him about the freelance in Montana, because there are a lot of freelance in Montana, and some of them are kind of just bored. You want to make America great. You are making Cameroon great. Congratulations. Face is covered so that the identity is concealed. If not, essence of what we are doing here was elated in that speech. We had an expose, no, on this Cameroon government.
So it shows that government has a lot of importance in the growth, development, and education of the youth of this country, or the youth of this values. If you are only two bilingual countries in this world, and the best bilingual, the better one is which country? It's Cameroon. So you are living here with values of how to manage relationships with parents, because you are living with families. Some of you live with your uncles, some of you live with Please, you go behind the camera to someone. You need to have My experiences in the US, I would describe them as life-changing experiences because they were a lot of different experiences which I would not have experienced if I was still here, and they made me develop more attitude, like being more independent and being more confident in myself and being able to take decisions for myself instead of depending on someone most of the time, unlike the way I did here. What are some of the things you learned out there? What I learned is the world is a very little place and anything can happen at any given time, so you should not try to limit yourself just to what your environment gives to you. So you should try to reach out because you don't know what might happen when you reach out to you. Ça va? Vous venez de rentrer des États-Unis. Quelle est votre expérience? Bon, mon expérience aux États-Unis a commencé dès l'arrivée à l'aéroport, dès l'entrée dans l'avion, puisque une jeune femme nous a demandé, à moi et à mon groupe, qu'est-ce qu'on ressent d'être en portant les vêtements, d'être habillé, parce que pour elle, c'est qu'en Afrique, personne ne porte des vêtements, personne ne s'habille, tout le monde marche nu. Et puis, on n'a pas vraiment su comment lui répondre parce que c'était tellement énervant. Et certaines de mes camarades ont expliqué que non, nous aussi, on a les habits. Je suis arrivée, j'étais attendue par une famille qui m'ont vraiment bien accueillie. Et à la rentrée scolaire, je n'avais pas... Au début, c'était un peu difficile puisqu'il y avait beaucoup de racisme dans mon école et puis je n'avais pas d'amis, je n'avais pas encore d'amis dans mon école. Donc, on fait les tenues traditionnelles, on fabrique nos propres pagnes, on cultive le coton et on fait nos propres vêtements. Et que c'est seulement certains habits qu'on achète à l'étranger. Et puis, ils m'ont demandé à l'école, en début d'année, quand j'ai fait les présentations, une de mes camarades m'a demandé si je vais à l'école sur le dos d'un éléphant. Et je lui ai répondu, parce que j'étais frustrée, tellement frustrée, je lui ai répondu que je ne vais pas à l'école sur le dos d'un éléphant, mais le dos d'un lion, parce que mes parents n'ont pas assez d'argent pour acheter un éléphant. Et bon, c'est lors des présentations que je les ai expliqué que non, dans mon pays, on a aussi les moyens de transport, on a les voitures, on a les bus, on a même les motos qu'eux, ils n'ont pas partout. Et c'est plus pratique. Et que même si, oui, les avions et les trains, et que même si nous ne sommes pas très développés, comme eux, ils le sont, nous sommes fiers d'avoir ce qu'on a et on est fiers d'être Camerounais. Et je les ai appris à danser. J'ai même préparé pour mes classes de cuisine et certaines de mes classes d'espagnol. J'ai fait le riz sauté, le cuit, les pommes, sauter les pommes pilées. J'ai fait le haricot sauté avec les plantains mûrs. Et je les ai appris certaines danses, même certaines danses que je ne maîtrisais pas bien, comme les danses du Sud. Bon, je les ai appris ce que je connaissais. Je les ai appris ce que je connaissais et j'ai même certains amis qui sont proposés de venir visiter ici et de venir visiter le pays. Et j'ai certains enseignants qui demandaient si les Américains pouvaient venir s'installer définitivement ici au Cameroun. Et à l'école, qu'est-ce que tu as appris? À l'école, j'ai fait ce que j'ai appris que je ne connaissais pas, c'est la natation. Et puis j'ai étudié principalement dans les langues, comme j'ai pris allemand, espagnol, anglais. Je ne pouvais pas prendre français parce que c'était ma première langue, mais je donnais les cours de français, les cours de soutien de français. J'ai pris les classes de cuisine, j'ai fait certains sports comme cross-country, track et la natation. Ce que j'ai montré aux Américains, c'est ma danse, là, qui est la danse de l'Ouest. La danse de l'Ouest qui est le bensikin. J'ai montré comment faire danser le bensikin. Et j'ai aussi fait du pilé pomme, avec les pommes et de l'haricot. Et ils ont mangé, ils ont aimé. Et ils m'ont demandé comment la recette de ça. Et je leur ai donné la recette. Donc j'espère qu'ils vont continuer à faire cette recette. Je suis vraiment content pour partir à l'Amérique, pour l'expérience, les cultures américaines. Je suis vraiment content et pour partager aussi mes cultures camerounaises,
peut-être après le programme, je vais partager les cultures que j'ai appris là-bas à tout le monde dans la famille. Je suis vraiment contente. Quelques temps avant de voyager pour les États-Unis. Moi, je suis vraiment contente pour partir en Amérique. Pour apprendre les cultures américaines et pour partager ma part aussi. Nous avons sélectionné 9 élèves cette année dans la région du Sud-Ouest qui ont passé un mois de formation dans nos bureaux à Douala. Cette formation consistait à les préparer comme jeunes ambassadeurs du Cameroun, puisqu'ils doivent représenter la culture camerounaise aux États-Unis, montrer le bon côté du Cameroun. Et aussi, ils doivent apprendre la culture américaine, tant en famille d'accueil où ils vont rester, et aussi à l'école, et dans les différentes institutions américaines, parce qu'ils auront à visiter le Sénat, le Congrès et autres. Et là, ils doivent apprendre la culture américaine, prendre le savoir-faire américain et aussi montrer le savoir-faire camerounais aux Américains. Et il y a aussi les autres élèves qui viennent des autres pays et qui doivent aussi apprendre la culture des autres pays, des pays autres que les États-Unis, puisqu'il y a plus de 800 exchange students qui vont se retrouver dans différents États aux États-Unis. They are going out there with a lot of value because the Cameroon community, the school community, the citizenry have a lot of value. Our country has a lot of value geographically, intellectual values, traditional values, cultural values. So they are going with something, and they should not feel like they're nobody. There's somebody in themselves going out of this country, and that when they come back, they'll be coming back with something added to the values they already have, and they will use this values from out there and from in here to make our country move forward, because we cannot attain the emergent year of 2035 without these youths. Not possible. So you obviously have a message for the parents. Nos jeunes compatriotes aussi qui vont voyager dans quelques jours pour les États-Unis doivent comprendre que le Cameroun c'est un pays de valeur, de haute valeur, et donc ils ne partent pas ici vite. Ils partent ici avec beaucoup de valeurs, beaucoup de connaissances, et les passages aux États-Unis, c'est pour apprendre, ajouter sur ce qu'ils ont déjà eu ici, pour qu'ils peuvent accompagner les autres vers l'émergence de 2035. Vous êtes venu porteur d'un message. I came to Boya to participate in this pre-departure orientation program for the US students traveling to the US for one academic year. On behalf of U.S. Ambassador Michael Hoser and the Public Affairs Officer, Mr. Stanley Lee McNamis. This program is one of the many programs reserved for Cameroonians and managed by the U.S. government. The year's program targets young people, students in secondary and high school, who are given the opportunity to spend 1 year in the U.S. to learn about American culture and American values, and also to teach Americans and other participating students from different other countries about Cameroon culture. This program is important because it is part of what the U.S. government regards as citizen diplomacy, public diplomacy, people-to-people exchanges, which are very important in preparing youth leadership and promoting mutual understanding among Americans and peoples from other nationalities. You're welcome. Ce projet, le programme YES. D'abord, quelle orientation pour ces enfants? Vous avez parlé, revenez sur l'orientation qu'ils devaient suivre une fois aux États-Unis. Le YES programme est un programme réservé aux jeunes Camerounais. C'est une opportunité à ces élèves du niveau secondaire d'aller aux États-Unis, passer une année scolaire, vivre avec les familles américaines,
partager la culture camerounaise et apprendre aussi la culture américaine. Et pour l'ambassade, je pense que ce programme rentre dans le cadre du vivre ensemble. Quelles doivent être leurs attitudes là-bas aux États-Unis? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Lors de la préparation des conseils de départ, nous donnons des informations et des conseils à ces jeunes, ces élèves. Ils partent aux États-Unis en tant qu'ambassadeurs culturels. On les donne des conseils sur la présentation des aspects positifs du Cameroun, puisqu'il est important qu'ils donnent des informations authentiques aux Américains, puisque souvent les informations que les Américains qui vivent aux États-Unis ont sur le Cameroun, c'est à travers les médias. Et c'est une opportunité pour eux de partager leurs expériences avec les Américains et avec les participants qui viennent d'autres pays. Donc c'est une opportunité pour eux de vendre la culture camerounaise, comme nous disons, le Cameroun et l'Afrique en miniature. The training sessions, as they have 1 month of training on introduction in the U.S. school and U.S. family. And also they were prepared to represent Cameroon, to know Cameroon culture. We expect them to represent as well Cameroon in U.S., in their school, in their community, and then to show Cameroon culture, diversity, and also to learn American culture too, and learn another country culture, because the YES program, they will have more than 800 exchange students coming from the other country, and they will also learn this country, and when they will complete their year, they will looking like a international citizen. That's one we are expected to them. Among the privileged 9 to travel to the United States for the Kennedy Lugar Academic and Cultural Exchange Program are 8 girls and a lone boy. These youths, who are between the ages of 15 to 18, were selected from public and private schools in Boya on the basis of their academic performances and character. For the next 10 months of their stay in the United States, the students will be enrolled into colleges and are expected to participate in special cultural enrichment activities. We expect them to represent as well Cameroon in U.S., in their school, in their community, and then to show Cameroon culture. So far, 49 students have already benefited from the program funded by the U.S. government. My experiences in the U.S., I would describe them as life-changing experiences, because they were a lot of different experiences which I would not have experienced if I was still here, and made me develop more attitude, like being more independent and being more confident in myself and being able to take decisions for myself. The Kennedy Lugar Youth Exchange Program, now in its 8th year of existence, is open to all young Cameroonians, irrespective of sex, tribe or religion. Ils sont 8 filles et un garçon, tous âgés entre 15 et 18 ans, sélectionnés parmi les meilleurs élèves des classes de 3e, seconde et Form 5 des lycées et collèges du Sud-Ouest. Ils prendront le vol le 7 août prochain pour 1 an d'échange interculturel et d'études dans les lycées du pays de l'oncle Sam. Cela grâce au programme Youth Exchange and Study, en abrégé YES, représenté au Cameroun par l'organisation Iron Schoolnet. Ils doivent représenter la culture camerounaise aux États-Unis, montrer le bon côté du Cameroun, et aussi ils doivent apprendre la culture américaine, tant en famille d'accueil où ils vont rester, et aussi à l'école et dans les différentes institutions américaines. Le séminaire de Boyard a permis à quelques bénéficiaires de la cuvée 2016 de partager avec les nouveaux sélectionnés la joie des grands moments de leur séjour en Amérique. Une de mes camarades m'a demandé si je vais à l'école sur le dos d'un éléphant. J'étais frustrée, tellement frustrée, je lui ai répondu que je ne vais pas à l'école sur le dos d'un éléphant, mais le dos d'un lion. Là, j'ai expliqué que non, dans mon pays, on a aussi les moyens de transport. Les responsables de Iron Schoolnet et de l'ambassade des États-Unis au Cameroun ont présenté les bons points du programme et préparé les 9 voyageurs sur les
différents aspects de la vie en Amérique. Un exercice suivi avec beaucoup d'intérêt par les parents, les responsables d'établissement et le conseiller technique numéro 1 du ministre des Enseignements secondaires. Les passages aux États-Unis, c'est pour apprendre, ajouter sur ce qu'ils ont déjà eu ici, pour qu'ils peuvent accompagner les autres vers l'émergence de 2035. Le programme YES est financé par le département d'État américain et a déjà fait 49 bénéficiaires camerounais depuis 2010. Après le Sud-Ouest, la sélection des élèves de la cuvée 2018 se fera dans la région de la Damawa.